El amanecer siempre llegaba temprano al rancho McAllister. Paro aquel día las tenía un matiz diferente. Como si el sol se hubiera tomado su tiempo para aparecer entre las montañas rojas y llenarlo todo con un resplandor casi ceremonial. Ethan McAllister, un vaquero de hombros amplios, barba clara y mirada cansada, estaba acostumbrado a despertar antes que los gallos. Sin embargo, aquella mañana sintió un presentimiento extraño. Una sensación difícil de explicar, como si algo que llevaba ecos aguardando estuviera a punto de manifestarse. Ethan tenía 38 ecos, aunque su vida había sido tan dura que muchos pensarían que tenía más. Había criado caballos, trabajado tierras salvajes, sobrevivido a tormentas, sequías y a la soledad implacable que a veces parece cortar más que cualquier cuchillo. Pero en el fondo de su pecho, guardado como un secreto que jamás compartió, había un recuerdo que lo perseguía, una niña Apache que había salvado durante una tormenta 20 ecos atrás. Una pequeña de quizá 5 o 6 ecos, con una mirada profunda que nunca logró olvidar. La encontró bajo un tronco caído, temblando, casi inconsciente. La cargó sobre su espalda durante horas bajo la lluvia helada hasta llegar a un campamento temporal de comerciantes. Pero cuando volvió al lugar días después para asegurarse de que estuviera bien, ella ya no estaba. Nadie supo decir hacia donde había ido. Solo que había desaparecido tan rápido como había llegado. Ese recuerdo era un fantasma silencioso que nunca lo abandonaba. A veces, en noches de soledad, se preguntaba si estaría viva, si recordaría aquella noche, si alguna vez habría agradecido la oportunidad que él le dio. Y otras veces, confesando solo a sí mismo, se preguntaba si ese momento había sido el único en su vida en el que realmente había importado algo para alguien, mientras ensalaba a su caballo y esa mañana. Escuchó un sonido que no pertenece a la rutina diaria del rancho. No era el viento en las ruedas del viejo carro en el balado de una res. Era el ritmo constante de cascos acercándose, pero no era un galope de urgencia en un trot nervioso. Era un andar firme, decidido, casi ceremonial. Ethan levantóse por el sendero que descendía desde la colina. Una figura apareció montada en un caballo negro azabache. La luz del amanecer iluminó su silueta de manera casi poética. Era una mujer joven, probablemente 26 o 27 ecos, vestida con una mezcla sorprendente de herencia Apache y vestimenta vaquera. Llevaba un poncho ligero adornado con motivos tribales, un cinturón de cuero trenzado, y alrededor del cuello brillaban cuentas turquesa que captaban las como pequeñas estrellas. Su cabello oscuro caía en ondas libres y sus ojos estaban fijos en Ethan con una intensidad que lo atravesó hasta la columna. Ella no era una visitante con elegancia, tocando la tierra con una seguridad que impresiona, o incluso a Ethan, que había visto cientos de jinetes en su vida. La joven avanzó hacia él con pasos tranquilos pero firmes. No había duda, ni vacilación. Era como si hubieras viajado miles de millas para ese momento exacto, y entonces habló. Su voz era suave y a la vez poderosa, como agua que corre entre piedras antiguas. Cowboy. He venido a casarme contigo. Ethan se quedó petrificado. Parpadeó, abrió la boca, la cerró. Intento entender si estaba sonando o si había inhalado demasiado polvo del desierto. Pero ella seguía allí, de pie frente a él, con la expresión más seria del mundo. Disculpe. Fue lo único que logró decir de la mujer inclinó la cabeza apenas, como reconociendo su confusión pero sin retroceder un solo paso. Vengo a casarme contigo, repitió.
He viajado muy lejos para encontrar Ethan Sitio que al corazón se le detiene un instante, como si alguien hubiera empleado su alma fuera de su cuerpo. Trago saliva. Nada tenía sentido. Pero o mirala más detenidamente. Algo en su rostro le resultó familiar. Un rasgo, el brillo de sus ojos. Una pequeña cicatriz, muy tenue sobre la ceja derecha, fue como si el universo entero diera un volco. No. Susurró con la voz casi rota. No puede ser. Ella dio un paso adelante. Soy la niña Apache que salvaste hace 20 hijos dio, con una ternura que contrastaba con la fuerza de sus palabras. La que cargaste en tus brazos aquella noche de tormenta. La que buscaste. La que nunca olvidaste. Mi nombre es Ayana, en es instante el mundo pareció detenerse. Ethan sintió un golpe emocional que casi lo derribó. La memoria le regresó con una claridad dolorosa. El llanto de la niña. Su pequeño cuerpo tembloroso, su respiración débil mientras el corría bajo la lluvia. Y ahora, aquella niña estaba frente a él convertida en una mujer de mirada intensa y determinación feroz. Ayana repitió su nombre como si probara una verdad demasiado grande para caber en sus labios. Pense que habías muerto. Ella negó suavemente con la cabeza. Sobreviví. Fui levada con mi tribu, después con otra familia, después viaje con un pueblo que migraba hacia el norte. Mi vida cambió muchas veces, pero hay algo que nunca cambió. Lo miro con una emoción que casi parece un rezo. Nunca olvidé tu rostro. En tu voz en la forma en que me salvaste. Ethan sintió que su pecho ardía. No sabía si era emoción, miedo, incredulidad o una mezcla cruel de todo. Ayana respiró profundamente y continuó. En mi pueblo el destino se respeta. Y el mío fue marcado la noche en que te me levaste fuera de la tormenta. Te fuiste mi salvación. Mi primer recuerdo claro. Mi primer vínculo. Durante ecos pensé que nunca podría encontrar. Pero busque. Seguí rumores. Recorrí caminos. Y ahora estoy aquí. Ethan intentó recuperar el aliento, pero cada palabra de ella lo desarmaba más. Ayana. Esto es demasiado, dio, levantándose una mano al sombrero para despejar la mente. Me honra lo que dices, pero no entiendo. ¿Por qué casarte? ¿Por qué venir así? Ella dio un paso más, quedando tan cerca que él pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Porque en mi tradición, cuando una vida es salvada de manera tan profunda, un lazo nace entre los espíritus. No todos lo siguen. No todos lo honran. Pero yo sí, he crecido entre dos mundos, el Apache y el blanco. Y en ambos aprendí que un corazón sabe reconocer lo que le pertenece. Ethan trago duro. Ayana, yo. Soy un hombre simple. No sé si puedo dar lo que buscas. Ella sonrió por primera vez. Pero no fue una sonrisa tímida. Fue una sonrisa segura, tranquila, propia de alguien que no había viajado cientos de miles para dudar en el último segundo. Lo sé. Why no te pido que decidas ahora? Solo necesitaba que supieras quién soy. Que supieras por qué he venido. Why que entiendas una cosa, no estoy aquí por accidente. Estoy aquí para cuidar un halcón paso volando por encima de ellos, su sombra cruzando el suelo como una sino antigua. El viento levantó el borde del poncho de Ayana, y por un instante Ethan sintió que estaba frente a un destino que había esperado toda su vida sin saberlo. La historia de ambos apenas comenzaba. El silencio después de la declaración de Ayana pesó como un cielo entero sobre el rancho. No era un silencio incómodo. Era un silencio lento, vivo, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. Ethan sentía el corazón latiendo fuerte,
como si cada golpe fuera, inico del pasado que había intentado enterrar. Iana, en cambio, parecía perfectamente tranquila, como si hubiese entrenado toda su vida para ese momento la joven Apache respiro hondo. Como si el aire del rancho fuera una confirmación de que, efectivamente, había llegado al lugar correcto. Ethan incómodo pero intrigado, señaló hacia el porche de madera. Al menos siente en momento dio con voz baja. Tenemos cosas que aclarar. Ayana asintió sin perder su port seguro. Camino a su lado, observando todo con oídos que parecen registrar hasta los silencios de la tierra, los establos, los cercos, las montañas leanas, el ventico movía, los pastos como un mar dorado. Era como si cada detalle del rancho la recibiera con un reconocimiento que Ethan no entendía, pero sentía doce centron frente a frente. Ethan apoyó los codos en las rodillas, entrelazando las manos, intentando entender cómo hablar con una mujer que había llegado diciendo que quería casarse con él. Y además asegurando que él había salvado su vida hace 20 años está bien comenzó él. Cuéntame todo lo que recuerdas, todo lo que pasó después de aquella noche. Iana bajo un poco la mirada, no por vergüenza, sino por respeto al recuerdo. Tenía 5 ecos, dio suavemente. Recuerdo la lluvia, el barro, alguien gritando mi nombre. Y luego un tronco cayendo. Recuerdo que no podía mover las piernas, que apenas podía respirar. Recuerdo el dolor. Y recuerdo tus brazos. Tu voz diciendo, ya te tengo. Y esa frase. Se quedó conmigo toda la vida. Ethan se levó una mano al pecho. Sin darse cuenta, ella continuó. Después de que me dejaste con aquellos comerciantes, un grupo de mi tribu luego 2 días después. Reconocerán mis collars y mis marcas. Me levaron con ellos. Pero no era mi familia. Los míos habían sido atacados. Muchos murieron. Otros huyeron. Fue creada por un grupo que se movía constantemente intentando sobrevivir a los cambios de territorio. Y los hombres blancos que los perseguían, Ethan apretó los puños, sintiendo una punzada de impotencia. ¿Y tu familia verdadera? Preguntó Ayana sacudió la cabeza lentamente, nunca los encontré. Tal vez miren esa noche. Tal vez fueron tomados. Nadie lo sabe, yo. Crecí sin pertenecer realmente a ningún lado. Los Apaches me acogieron, pero sabían que no era de su lineage directo. Después, cuando crecí más, viví entre colonos por temporadas. Aprendí ambos mundos, pero ninguno me aceptó del todo. Hizo una pausa larga, profunda, pero también crecí con un recuerdo, dio finalmente. Un recuerdo tan fuerte que me impedía sentirme completamente perdida. Ethan sintió la garganta cerrarse. No. No sabía que había sobrevivido, murmuró. Volví por ti. Busqué durante días. Me dijeron que te habían levado, pero no sabían por quién. Me quedé con es vacío. Durante ecos Ayana levantó la vista. Y sus ojos brillaron con una mezcla peligrosa de dulzura y certeza. Yo sabía que algún día volvería a encontrar. Las abuelas de la tribu me decían que un espíritu salvado deja un hilo unido a su salvador. Me decían que era mi destino. Y yo lo creí. Ethan tragó saliva, recargándose contra el respaldo de la silla. La historia era imposible. Y al mismo tiempo, todo encajaba de una manera que casi dolía. Cuando empezaste a buscar, preguntó Ayana entrelazó las manos sobre su regazo, cuando cumplí 18 años. Era adulta ya para mi pueblo. Podía elegir mi camino. Recopilé nombres, rumores, historias de un joven vaquero que había salvado a una niña Apache ecos atrás. Algunos decían que vivías más al norte. Otros decían que habías muerto.
Otros que te habías casado, que tenías hijos, nunca me case, respondió. Ethan de inmediato, ella sintió sin sorpresa, lo sabía, dio simplemente. Sencha que no lo estabas. Cuando un espíritu guarda un vínculo tan fuerte, lo sabe, Ethan exhaló, mirándola con una mezcla de incredulidad. Otra emoción que no se atrevía a nombrar todavía, y en contraste este rancho. Dio el hace 3 semanas. Pero no vine enseguida, observe. Quais versi eras el hombre que recordaba. Si eras justo. Si tratabas bien a los tíos. Si eras el tipo de hombre al que podría entregar mi vida sin temor. Ethan casi se atraganta. Me estabas vigilando. 3 semanas. Si dio ella sin disculparse. Una mujer Apache no entrega su destino al azar. Mi corazón te reconoce, pero mi mente necesitaba comprobarlo. Ethan se pasó la mano por el rostro. Nadie en su vida había dicho algo semejante sobre él. Ni había hecho tanto esfuerzo por encontrarlo. Ni había observado su vida con tanta atención. Era abrumador confuso y algo dentro de él. Algo que lavaba ecos dormido. Se estaba despertando, Ayana continuó. Y ahora que estoy aquí. Quiero que entiendas una cosa, no vine solo porque me salvaste. No vine porque te debo la vida. Vine porque eres mi camino. Porque crecí toda mi vida entre dos mundos sin tener un hogar. Y cada vez que se acaba con tener uno tu rostro aparece. No, el rostro del joven que me rescató, sino el del hombre que serías un día. No es una duda. No es gratitud. Es destino. Ethan sintió que cada palabra performa su coraza de veco solitario. Ayana. Comenzó, con voz baja y ruda por la emoción. No sé si soy es hombre del que hablas. No sé si soy un destino para nadie. Ella se incorporó un poco hacia adelante, sus ojos firmes, intensos, casi argentes. Lo eres para mí. Su voz se suavizó. Pero no te pido una respuesta hoy. Solo te pido que me escuches, que me conozcas, que me permitas cuidar cerca y mostrar quién soy ahora. Porque te formes parte de quien liga ser, Ethan respiró hondo. Miro el rancho, las torres, las montañas. La vida que había construido con tanto esfuerzo. Una vida solitaria. Una vida sin lazos. Una vida don nadie venía por él, y ahora. Una mujer que había cruzado medio continente estaba allí, diciendo que él era parte de su destino, Ayana dio lentamente. No puedo prometer nada todavía. No estoy seguro de nada. Pero no voy a hacerte. No voy a negarme a escucharte. Puedes cuidarte el tiempo que necesites. Ayana sonrió, no como una mujer que obtiene lo que quiera, sino como alguien que respira por primera vez después de una larga travesía. Eso es suficiente, dijo ella. El destino no se cumple en un día. He comenzado. El viento volvió a soplar levantando polvo dorado, a su alrededor como si la tierra celebrara en silencio. En ese instante Ethan sintió que algo estaba cambiando. Que los caminos del pasado y del presente estaban convergiendo frente a él y aunque no lo entendía del todo. No podía negar que algo profundo acababa de despertar. El sol subió más en el cielo y el aire empezó a calentarse. Ayana se levantó del porche y caminó hasta el borde del corral, donde los caballos pastaban tranquilamente. Ethan la observa desde atrás intentando descifrar qué significaba su presencia en su vida, y más en qué significaba para su corazón. Se frotó el cuello inquieto. No estaba acostumbrado a sentir desorden en su interior. Su vida era simple, directa, como el camino del agua en un arroyo. Pero ahora había entrado un río entero. Ayana pasó los dedos por la crinda de los caballos.
El animal sorprendente no se apartó a nuestra resistencia. Al contrario, vio la cabeza como si la reconociera. Ethan, noto eso, y caballo no dije que. Nadie lo to comeno con un tono que mezclaba sorpresa y admiración, Ayana sonrió sin mirar atrás, los animales sienten lo que los humanos intentan esconder, respondió. El sabe que no vine con malas intenciones, Ethan se cruzó de brazos. Esa phrase penetró más hondo de lo que ella imaginaba. ¿Acaso él estaba escondiendo algo? ¿Miedo? ¿Curiosidad? ¿Un sentimiento antiguo despertando? No lo sabía. Es desconocimiento lo inquietaba más que cualquier tormenta o ataque de cuatreros, ella volvió hacia él. Caminando despacio, con un aire tan sereno que parecía parte del paisaje mismo, quiero ayudarte, Dio. Quiero conocer tu mundo. Si voy a cuidarme aquí. Necesito aprender de tu vida tanto como te aprenderás de la mía, Ethan alzó una ceja, y que te hace pensar que quiero que te cuides. Pregunto con tono de prueba, aunque en el fondo en él crea sus propias palabras, Ayana no se ofendió. Tampoco retrocedió, no vine a pedir permiso, respondió con calma. Vine a ofrecerte mi camino. A presentar mi verdad. Si un día decides que no quieres que estaque, mi ir. Pero no sin antes mostrar quién soy realmente Ethan sintió un tirón en el pecho. ¿Había una honestidad feroz en esa mujer? Una seguridad tranquila que no venía de arrogancia, sino de experiencia. ¿De dolor? De una vida entera luchando por su lugar en un mundo que no quería dar ninguno. ¿Está bien, Dio finalmente? Entonces empezamos por algo simple. ¿Qué sabes hacer? Ayana respiró profundamente. Cazar, curar heridas, leer rostros, preparar hierbas, negociar, montar lucro y número sin vanidad. Escuchar Ethan quedó en silencio unos segundos. Escuchar repitió. Eso es más raro de lo que crees. Ella inclinó ligeramente la cabeza. En mi pueblo decimos que quien escucha más que habla, aprende más que todos. El silencio entre ellos ya no era tenso como antes. Ahora tenía un peso diferente, como un punto formando entre dos mundos. Durante las horas siguientes, Ethan le mostró el rancho. Ella caminó a su lado en silencio, observándolo todo con ojos agudos. No preguntaba cosas banales. Sus preguntas eran profundas, casi estratégicas. ¿Por qué pasas las cercas así? ¿Qué caballo confías más? ¿Por qué las montañas allí parecen más secas? ¿Qué cosa aquí te hace sentir seguro? ¿Qué no? Ethan se sorprendió de sí mismo respondiendo cada pregunta con honestidad. No entendía por qué, pero hablar con ella era extrañamente natural. Como si existiera una conexión que no necesitaba explicación. Cuando llegaron al establo, Ayana se detuvo en seco. Ethan vio sus ojos fijos en un lazo colgado cerca de la entrada, un lazo viejo, desgastado, el primero que él había usado cuando era joven. ¿Es lazo? Preguntó ella. Fue de mí, padre, explicó Ethan, su voz bajó sin quererlo. Murió cuando yo tenía 10 ecos. El me enseñó todo lo que se sabra, si bien el está, el silencio se volvió suave. Lamento su perdida, Dio, ella sinceramente. Un padre es un camino. Cuando se vie, uno tiene que aprender a caminar con su propia sombra. Ethan sintió que esa phrase le golpeaba alma. ¿Yt? Preguntó con cautela. ¿Qué recuerdas de tu familia? Ayana desvió la mirada hacia las montañas. Recuerdo manos cálidas, susurro. Recuerdo risas cerca del fuego. Recuerdo voces hablando mi nombre. Luego. Silencio. Mucho es silencio. Ethan quería decir algo, pero no encontró palabras del mediodía.
Se centron bio el gran misui que dominaba el centro del rancho. Ethan levo una jarra de agua fresca. Ayana acepto un sorbo, pero luego se levantó y, camino hacia una planta silvestre que cresce cerca, arrancó algunas hojas. Las froto entre sus manos y el aroma se extendió, un olor fresco. Casi aumenta pero más profundo, esto como el cansancio explicó. Se mezcla con agua caliente y ayuda a la respiración. Lo usamos en la tribu. Siempre que estuvimos por recorrer largas distancias, Ethan la observaba con fascinación. No solo por lo que sabía, sino por cómo lo sabía. Había en ella una naturalidad ancestral, una sabiduría que venía de generaciones, lo que utilizamos medicina, agregó ella. Nosotros lo llamamos armonía, Ethan sonrió. Yo apenas trato de sobrevivir día con día, bromeo, el niego suavemente, con la cabeza, ti también tienes armonía. Esta aqua toca el suelo del rancho con la punta de sus dedos. Esta en como trabajas, en como construes, en como cuidas lo que es tuyo. Ethan sintió un calor extraño recorriendo el pecho. Ayana empezó a decir, pero ella interrumpió, no tienes que decir nada. No ahora solo. Dejamcio a ocert. Ethan decidió ponerla a prueba, vendió, con un tono que pretendía sonar firme. Si vas a estar aquí tendrás que trabajar como todos. No te der trato especial. Ayana soltó una leve sonrisa. Y cuando que quiero trato especial. El señaló el corral. Vamos a ver cuánto sabes de caballos. Lo que pasó después. Lo dejo sin habla. Ella no solo era buena. Era excepcional. Sabía cómo acercarse al animal sin asustarlo, cómo tocarlo sin invadirlo, cómo entender sus movimientos antes de que el caballo siquiera reaccionara. En menos de media hora, tenía un cemento inquieto comiendo de su mano. Ethan se quedó observándola como si hubiera visto un milagro. ¿Cómo hiciste eso? Ella se giró hacia el caballo, no sig al más fuerte. Sig al que respeta su silencio. Ethan abrió la boca. La cerró, sacudió la cabeza, increíble, admitió. Casi sin querer, solo soy alguien que aprendió a escuchar, respondió ella otra vez, a medida que avanzaba la tarde. Ethan empezó a darse cuenta de algo inesperado y peligroso. La presencia de Ayana no lo agobiaba. No lo incomodaba. No, le parecía una amenaza. La hacía bien por primera vez en ecos. Su rancho no se sentía vacío. Ella llenaba los espacios sin ocuparlos. Caminaba con un equilibrio extraño, como si toda su vida hubiera sido entrenada para mover sin romper nada. Y aún así algo en ella era salvaje, indomable. Como un fuego que brillaba sin miedo a consumirse. Ethan se descubrió mirándola más de la cuenta, reparando en detalles que jamás había notado en nadie, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba, la manera tranquila en que respiraba, la fuerza oculta en sus gestos suaves, en algún momento del día. Se sorprendió preguntándose cómo habría sido su vida si aquella tormenta Hace, 20 ecos no la hubiera arrancado de su lado. ¿Habría tenido una familia? ¿Habría amado antes? ¿Habría sido un hombre diferente? Es pensamiento lo golpeó tan fuerte que tuvo que apretar la mirada, porque ahora ella estaba allí. Y ella no sabía si tenía fuerza para resistir lo que estaba naciendo entre ellos. Ayana, por su parte, también estudiaba en silencio cada gesto de Ethan, su forma de caminar, de alzar herramientas, de dar órdenes con una voz que parecía hecha de tierra y viento. Había una nobleza sencilla en él, una fuerza contenida. Y un dolor que él jamás mencionaba, pero que ella percibía con la claridad de alguien que,
Conoce el lenguaje de las almas, Ethan era un hombre que había aprendido a vivir solo. Y ella era una mujer que había aprendido a vivir buscando algo. Ahora sus caminos se habían cruzado de nuevo. Ninguno estaba preparado para lo que el destino tenía reservado. Cuando el sol empezó a caer, Ella volvió a acercarse al porche. Ethan dijo suavemente: Gracias por permitirme compartir tu día. Ha sido más de lo que esperaba. El respiro hondo. Ana dijo, mordiendo el labio antes de continuar. Hoy entendí una cosa. Quizá el destino sí tenía algo guardado. Quizá no estoy tan solo como pensaba. El sonrió, pero no dio nada. El viento cambió de dirección. El cielo tomó tonos rojos y dorados y en medio de ese luz. El lazo invisible entre ellos se hizo más fuerte, mucho más fuerte. Durante toda la tarde el rancho permaneció envuelto en un silencio tenso. Como si incluso los caballos supieran que algo profundo estaba a punto de decidirse entre el vaquero y la mujer Apache que había regresado tras 20 ecos. Los peones dejaban de hablar cuando pasaban cerca, los perros se quedaban quietos, y el viento parecía contener su respiración al cruzar los pastizales amarillos. Desde que naiva la joven Apache convertida ahora en una mujer fuerte y segura le había dicho a Colt Mackenzie que había venido a casarse con él. El hombre no había sido el mismo, y no por sentir rechazo, sino porque algo dentro de él se había quebrado, y mismo algo que levaba 2 décadas. Sin permitir sentir, Colt pasó el resto del día revisando sogas, ensilando caballos y fingiendo que los patrolos necesitaban más atención de la habitual. Era un hombre acostumbrado a lidiar con peligros físicos, estampadas, broncos salvajes, pistoleros borrachos, pero nunca había sabido manejar los asuntos del corazón. Era su punto débil. Por eso, cuando naiva lo siguió discretamente hasta el corral grande, él lo sintió antes de verla. Había aprendido a leer su presencia de niña cuando ella caminaba ligera como un venado, y ahora, de adulta, tenía esa misma forma suave, silenciosa, casi espiritual de acercarse. Colt, dijo ella deteniéndose a unos metros. Él no respondió de inmediato. Estaba apoyado en la cerca, mirando el horizonte anaranjado como si allí pudiera encontrar la respuesta que buscaba. No debiste venir con esa idea. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo, respondió ella con voz firme. Te he buscado medio continente para decírtelo. Colt respiró hondo. Naiva, yo no soy un buen hombre. He vivido demasiado, visto demasiado, perdido demasiado. No soy el vaquero que te salvo. Aquel muchacho ya murió. Ella dio un paso más cerca. No, Colt, está vivo. Yo lo veo en la batibula. Como si esas palabras fuesen más dolorosas que un disparo. Para Naiva tampoco era fácil. Las costumbres apaches eran claras. Una mujer no declaraba su intención de matrimonio sin haber evaluado al hombre durante ecos. El vínculo era sagrado. Pero ella había guardado silencio 2 décadas. He crecido escuchando historias de el vaquero que había arriesgado su vida para salvar a una niña Apache abandonada en medio de las colinas. Y mientras más entendía lo que Colt había hecho, más profundo crecía el lazo dentro de ella. Él era parte de su espíritu, aunque el vaquero no lo supiera. Naiva se acercó a la cerca, y apoyó sus manos sobre la madera áspera. Cuando Colt la miró, creyó ver por primera vez la mujer en que se había convertido, segura, valiente, con esa mezcla de ternura y poder que solo tenían las hijas de un pueblo que sobrevivía. Colt, dijo ella suavemente, ¿te me diste una segunda vida? Cuando era niña, te convertiste en mi fuerza. No te busco para pagar una deuda.
Te busco pork mi esperitu elige estar contigo. Los ancianos lo lamen a la flecha que nunca se desvía, al trago saliva, con los ojos clavados en los sayos, naiva. Ti no entiendes lo que estás pidiendo. Entonces expliquem, el silencio entre ellos se volvió tan denso como el humo de un incendio. Colt respiró hondo, como si soltar la verdad fuera desmontar una carga que había lavado demasiado tiempo. Yo una vez. Naiva no apartó la mirada. Lo sé, escucho rumores entre los hombres cuando entramos al rancho. ¿Es amor mi destruo? Y aún así sigseque Colt desvió los ojos al suelo. Era una mujer del pueblo, una muchacha dulce. La quería más que a mi propia vida. Un día la fiebre se la levó. Y junto con ella mi futuro. Desde entonces. La voz se la quebró apenas no permito que nadie entre en mi corazón. Por cuando pierdes a alguien así. Llamas vuelves a ser el mismo, naiva dio un paso más lenta, respetuosa. Como si no quisiera asustar a un animal herido, Colt Mackenzie. Ti no estás roto. Solo estás escondido. Él cerró los ojos. Por primera vez, una lágrima silenciosa rota por su mejilla, naiva levantó su mano y la limpió con suavidad. ¿Sabes lo que más miedo mi, naiva? Susurró él sin poder mirarla. Dímelo. ¿Que te sientas que me debes algo? ¿Que tu agradecimiento lo estés confundiendo con? Amoro, alergo con la cabeza firme, mi pueblo me enseñó que la gratitud es un hilo. Pero el amor toca su propio pecho. El amor es fuego. Y ti no enciendes fuego con una duda. Lo enciendes con el alma. Colt sintió que el aire abandonaba su cuerpo. Era la primera vez en 20 años que alguien hablaba directamente a su corazón, sin pedir permiso. Te busca durante 2 décadas, continuó ella. Aprendí tu rostro. Escuché tu nombre en las ferias, en los saloons, en las colinas don pastantes vacas. No atreves medio mundo por agradecimiento. Lo hice por cada paso me dicho lo mismo, tu camino es hacia y acute el. Colt no sabía qué decir. Nunca nadie había peleado por el así. Mucho menos una mujer en ese momento. Un rayo de luna se filtró entre las nubes y, que justo sobre naiva, iluminando su piel cabriza y el tatuaje Apache en su mejilla izquierda, símbolo de supervivencia. Es pequeño detalle, esa marca que él recordaba en la niña su estado que escondió en su casa hace 20 años le golpeó el pecho como un relámpago. Ella era esa niña. Esa niña que había llorado prodigar. Esa niña que había sonado con ver crecer. Esa niña que había imaginado feliz y segura y ahora la vida se la devolve. Convertida en una mujer que lo escogia, naiva levantó una mano y la colocó sobre el pecho del vaquero. Su palma quedó justo sobre su corazón, que lecha fuerte bajo la camisa de algodón. Colt. Este corazón no está muerto. Solo espera que alguien lo toque sin miedo, la miró como si por primera vez estuviera viendo el mundo sin polvo en los ojos. ¿Y si te hago daño? Preguntó él, entonces sanaremos juntos. ¿Y si te fallo? Mi espíritu es paciente? ¿Y si te pierdo como perdí mi amor? Entonces habremos vivido. No sobrevivido. Vivo de el vaquero trago saliva con dificultad, naiva sonrió apenas. Colt no vine a que me aceptes por obligación. Vine a que me escuchas. Vine a recordar que no estás solo. Vine a decir que no eres un fantasma. Y vine a hacer una pregunta que solo te puedes responder. ¿Cuál? Ella respiró profundamente. ¿Quieres vivir otra vez? Y esas palabras cayeron sobre él con más fuerza que cualquier tormenta. Colt sintió como la coraza de 20 años silencio se le gritaba de golpe.
To do lo que había enarrado, miedo, dolor, cansancio, esperanza. Emergió de una sola vez, y ali vio la luna, lo vaquero que había renunciado al amor se derrumbó. Pero no de tristeza, sino de alivio, naiva lo sostuvo antes de que sus rodelas tocaran el suelo. Era más fuerte de lo que parecía, más fuerte que muchas personas que cult había conocido. Quizá el destino la había hecho sobrevivir para llegar a ese momento exacto, te salve una vez susurró el. Pero ahora me está salvando el apoyo su frente contra la de él. Eso es lo que hace el destino cuando yo tenía dos espíritus. No los separo jamás, cult respiro hondo, como si volviera a nacer, naiva. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad en la vida. La tings ahora. Y si acepto? Entonces tu camino se unirá al mío. Y juntos construiremos un futuro donde ambos pertenecemos. El tomo sus manos con una suavidad inesperada. Y si digo que sí. Entonces susurro ella, yo ser tuya, y ti serás mío. No por duda, no por pasado, sino por elección. Colt la miró a los ojos durante un largo silencio, y al fin, después de 20 ecos, dio la verdad que había guardado en el fondo de su alma, naiva. Y estoy enamorado de ti. Solo tenía miedo de admitir lo dot el vito soplo más fuerte, como si la tierra celebrara con ellos. La noche en el rancho Mackenzie había caído tranquila, demasiado tranquila. Como esas horas silenciosas que preceden a las tormentas que rompen el cielo. El aire estaba quieto, espeso, cargado de una tensión invisible. Colt y naiva seguían. Junto al corral en con el corazón latiendo fuerte por la confesión que él le había hecho, estaba enamorado de ella. Desde hacía mucho más tiempo del que jamás se había atrevido a admitir. Ambos permanecen en un silencio profundo, no incómodo, sino sagrado. El tipo de silencio que une dos almas, pero el del destino, que rara vez concede paz durante mucho tiempo, estaba a punto de ponerlos a prueba el primer señala lo lejos en la colina norte un destello encendió el horizonte. No era un rayo, no era un reflejo de luna, y ciertamente no era un fuego natural. Naiva lo vio primero, gracias a los instintos finos de su pueblo, Colt. Eso no es normal, al entrecerrar los ojos, tienes razón, es una antorcha. Y se está moviendo? Otra desapareció, y otra. Y otra? Casi como si docenas de brazos vivientes descendieran en formación, naiva sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Comantros susurró Colt apretó la mandíbula, pensé que ya no andaban por estas tierras. Si han vuelto, ella tragó saliva, están en guerra. Y hoy han decidido atacar, Colt dio un paso atrás, no vienen por el rancho, vienen por ti, naiva, no lo niego. Sabía que era cierto, en las últimas semanas, bandas de comancheros habían estado raptando mujeres nativas para venderlas al otro lado de la frontera. Una mujer Apache en edad de matrimonio era un objetivo extremadamente valioso, y una que había crecido entre dos mundos. En más, el rugido de los indios en ros los cascos comenzaron a escucharse como un trueno. Biedum, bottom. El suelo tembló. Los caballos del corral se agitaron violentamente. Colt tomó a naiva del brazo. Vamos al granero. Necesitamos armas. Ella no discutió. Correr junto al se sancha como algo natural, como si hubieran entrenado juntos toda la vida. Entraron. Al granero, don Colt guardaba rifles, munitions, un par de pistolas y un viejo Winchester que no había usado en ecos. Toma, le dio Colt, entregando una carabina. Tienes mejor puntería, que yo na iba la tomo sin dudar.
Su padre adoptivo la había enseñado a disparar des joven y ella era tan little con un arma como con un arco. ¿Cuántos crees que vienen? Pregunto. Demasiados o primer coq no tiverán tiempo de planear, los comentarios irrumperon por la cerca norte del rancho como un enjambre oscuro. Gritaban, lanzaban antorchas, disparaban al aire para intimidar. Sus caballos eran rápidos, entrenados para ataques nocturnos. Algunos ya venían con cuerdas listas para capturar. Uno de ellos gritó, ahí está, la mujer Apache. Naiva sintió como la sangre se la helaba. Colt se movió sin pensar. Sobre mi cadáver. Y la guerra comenzó. Colt disparó al primer atacante que se acercó demasiado. Naiva derribó al segundo con un tiro limpio que atravesó la rueda de su carreta improvisada. El rancho se llenó de humo, chispas y gritos, perros ladraban desesperados. Los caballos corcovaban, golpeando las puertas, los comancheros rodearon el granero. Quieren quemarnos dentro, dio Naiva, Colt negó con la cabeza, no lo permitir. Escucha, cuando den la señal, salder por la puerta frontal y por atrás. Los dividiremos. No, respondió Naiva, firm. No voy a dejarte solo. Colt sonrió por primera vez durante la batalla. ¿Pens que me dirías eso? Plan imposiblimbos cargaron sus armas y respiraron hondo, al contra tres, dio Colt, salamos. No te detengas por nada. Yo te cubrir, Naiva lo miró, y en el segundo, entre todo el caos, hubo algo más fuerte que la guerra. Algo que ardía entre ellos, Colt susurró ella, pase lo que pase, lecha mi lado. Él la tomó del rostro con una rapidez que la sorprendió y la besó. No fue un beso largo, ni suave, ni calculado, fue un beso urgent, salvage, el beso. De un hombre que había esperado 20 ecos para decir todo sin palabras. La dejo sin aliento, a tu lado Naiva dio él. Hasta el final la salida del granero, dos, tres. La puerta explota hacia afuera cuando Colt la pateó con fuerza. Ambos salieron como flechas disparadas desde un arco. Colt roda al suelo, disparando a dos atacantes que intentaban acercarse. Naiva saltó sobre un barril caído giro en el aire y disparó a un tercer comentario que venía con una soga para atraparla. Por ahí. Gritó ella señalando el molino de agua. Corrieron hacia él, buscando cobertura, pero few entonces cuando el verdadero peligro apareció. El líder comencé sobre un caballo negro apareció un hombre enorme. Vestido con cuero oscuro, la cara pintada con símbolos blancos de guerra. Llevaba un lazo grueso y un cuchillo largo que brillaba bajo la luna. Gritó en voz alta. La mujer Apache es mía. ¿Atrapan la viva? Colt sintió una rabia feroz recorrer el cuerpo por encima de mi cadáver. Gruñó. El líder cargó hacia ellos con una velocidad brutal. Colt apenas tuvo tiempo de disparar. El tiro falló por centímetros, el caballo esquivó como un demonio, Naiva no dudó un segundo, cortó cuerda. A punto pero el hombre saltó desde su caballo directo hacia ella. Colt gritó, Naiva. El combate. Cuerpo así RPO el líder la embistió y ambos rodaron sobre el suelo polvoriento. El hombre trató de atar las manos con una cuerda. ¿Era fuerte, demasiado fuerte? Naiva se defendió con el codo, golpeando su mandíbula. El gruñó y la levantó del cuello como si fuera una muñeca. Colt disparó, pero no puede acertar sin arriesgar dañarla. Suéltala, infeliz, rugió, la líder sonrió, te la devolver. Cuando esté vendida al mejor postor, era suficiente. Colt dejó caer su rifle y corrió. Directo hacia ellos chocó con el hombre como un toro furioso. Ambos rodaron por el piso.
El lighter intento clavaro el cuchillo, por col lo bloqui, con el antebrazo, la hoja, corto supil, la sangre, rodo, naiva, tosiendo, se levanto como pudo, colt, cuidado, detrás de ti. El lighter levanto una piedra enorme para partir el cráneo. Naiva tomo la primera arma que encontró un fierro largo, viejo y oxidado, cario. Salto, golpeo con todas sus fuerzas la piedra cayó de las manos del comanchero. El hombre aturdido dio un paso atrás, colt se levantó esto es por perseguirla dio. Y lo derribó de un puñetazo que lo dejó inconsciente. El gyro fina el pro la batalla, no había terminado. Unos 6 comancheros más galopaban hacia ellos desde el sendero del río. Listos para el ataque final, colt sangraba. Naiva estaba exhausta. Ambos respirban con dificultad, colt. No vamos a poder con todos, dio ella, la miró. Entonces moriremos juntos, pero justo entonces. Un silbido atravesó el aire. Un grito. Un caballo cayó, y de los árboles surgieron Apaches del clan de Naiva, liderados por su hermano adoptivo Tokai. Hermana, rugió él, te hemos encontrado. Los Apaches se lanzaron contra los comancheros como un huracán de flechas y lanzas. En minutos, el combate cambió de rumbo. Los invasores fueron repelidos, y los que quedaron huyeron al ver que la batalla estaba perdida. El rancho quedó envuelto en humo y silencio, colt cayó de rodillas agotado, Naiva corrió hacia él, colt, miram. Le tomó el rostro, revisó su herida. Vas a vivir el sonreo débilmente, eres peligrosa, mujer Apache. Ella rió entre lágrimas. Y tieres turco. Pero mayo, el celo del DST año cuando la tierra volvió a aquietarse, Tokai se acercó, hermana. Este hombre luchó por ti. Naiva asintió, mas de lo que cualquier hombre lo ha hecho. Tokai miró a colt con respeto, entonces. Que los espíritus los unen. Tienes mi bendición, colt levantó la cabeza, no sé si merezco tanto honor, Naiva lo interrumpió. Si lo mereces, porque no solo luchaste por mí, luchaste conmigo. Y eso es lo que haces en compañero de vida, colt tomó su mano, Naiva, quiero que seas mi esposa, no por destino, no por el pasado, sino porque te amo con todo lo que soy ella sonrió. Y el mundo por primera vez se sintió completo, entonces, Colt Mackenzie. Desde este día, tu camino y el mío serán uno.